what it will look like when we're done. All of this once belonged to the Tevinter Imperium. Andraste changed that, as did the Blights. As for what will come next, I cannot guess the Maker's plan. También. We make the world a better place. Because everyone agrees on what better means. I know I want a world where people trust the Chantry and that trust is respected. I want to respect tradition, but not fear change. I want to right past wrongs, but not avenge them. And I have no idea if my wanting these things makes any of them right. You don't think those things are a bit idealistic? Once I might have. Today, I live in a time when anything seems possible. Anything doesn't mean everything, or even something good. That will not stop me from trying. Tell me, what guides you? You make decisions that shake the world, yet always seem so assured. I wish I had your confidence. If I'm guided by anything, it's you. Oh, excellent. The blind leading the blind. I don't think you're blind. Clearly, you haven't been paying attention. Haven't I? When we first met, if someone told me I would be pleased to have you lead me, I would have throttled them. But I am. The Maker chose well. I appreciate that. We still Caraca, have a ele long quer o road cara, to viu? travel, Inquisitor. Wherever it takes us, I'm glad you're here. Ai, ai. Cara, vou tentar depois mais pra frente. Se não der, meu filho, vou tentar na nossa feiticeira mesmo. Que é toda charmosinha, de repente ela dá condições. Será que tem alguma coisa pra falar com ela? Vou tentar, né? Good book? I don't know what you're talking about. O que está escondendo? No. What are you hiding exactly? I'm not hiding anything. Exactly. I think you are. It's of no interest to you, I'm certain. It's a book. I can see that. It's one of Varric's tales. Swords and Shields. The Ela latest gosta chapter. dele. The Você viu latest tudo? chapter? Meaning, you've read them all? Not since this all Ih, began. rapaz, tá mexendo na mulher We've errada, a been mulher gosta busy. do anãozinho. She's read this one 3 times. You! I told you to stop spying! You read it out loud to me. I don't like the captain either. I never did that. It's literature. Smutty literature. Whatever you do, don't tell Varric. Não faz para ver. Tá bom. Sim. Maybe I should read that book. You? No! Why not me? You're the Inquisitor. Oh, I see. O que tá They're acontecendo? terrible. And magnificent. And this one ends in a cliffhanger. I know Varric is working on the next. He must be. You could ask him to finish it. Command him to...
Pretend you don't know this about me. Cara, tá... Fale com o velho que sou circular. Essa é boa. Ah, parou de ler. Deixa eu ver. Deixa eu tentar mais alguma coisa com ela pra ver. It occurs to me I don't actually know much about you. What do you want to know? I'm not sure. Where are you from? I was born in Ostwick, and that's where most of my family is. The Trevellians, is it not? A large clan with a rather clever coat of arms. Tell me, do you consider the Free Marches your home? Are you eager to go back? Minha casa onde eu estiver não é da sua conta. Eu iria agora se pudesse, mais pra frente talvez. Essa aqui é mais liberta, dá mais chance de... Wherever I am is home enough for me. That's how I feel now, Essa não dá pra after years colocar. of tending to business for the divine. Depois de anos cuidando do negócio da divina. Sobre a cura dos tranquilos, queria pedir um conselho. Do you have any advice for me? Tell that demon, what does it call itself? Cole. Mais de ir Tell embora. it to leave. He may not mean harm, Ele não pode but that does not querer o mean mal, he will not mas isso harm us. significa que ele não fará mal. Spirits are not creatures to take at Espíritos face são value. criaturas que não devem ser Be julgados cautious por with pais. him, Tome cuidado Inquisitor. com eles. Conte-me sobre você. I'd like to get to know you better. There's not much to know. You're being modest? Do you think me a braggart? No. I think you're interesting. As you wish. My name is Cassandra Pentagast, daughter of the Royal House of Navarra, 78th in line for the Navarran throne. I joined the Seekers of Truth as a young woman, and was with the Order until they withdrew from the Chantry. I remained as the Divine's right hand, carrying out her order to form the Inquisition. And here we are. That's all there is to know, my lord. Ah, eu vou pedir muita coisa, uma coisa não tá muito afim de falar. I'll let you get back to work. Então, já falamos muito. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar uma certa amizade com aquela nossa amiga Elfa. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque eu tô querendo usar ela como arqueira, não? Touro de ferro. Vou pegar amizade com touro de ferro também. Só que tem que ter cuidado que o cara ali, sei não, hein, cara. Dá medo de falar às vezes com ele. Ó, o Cole. Depois eu vou falar com o Cole também, mas por enquanto, calma aí. Não é a hora. Caraca. Ah, ela tá aqui. E aí, minha amiga? I hear Vashel was good pay for you, Inquisitor. Time to go see if my friends came through too. Got a location for a stash. Hopefully something Algo nice que for my compense trouble. incômodo, Well, espero. your trouble. Não sei. Just let me know when you're ready to head out. Só me Be sure avise to bring your quando empty quiser pockets. partir. Lembre-se de vir com bolsos vazios. Ih, caraca. Então vamos. I'm ready if you are. Estarei pronto se você Always, yeah? My Sempre favorite certo, part minha is. parte Let's go preferida. see what friends Vamos can ver o que get os us. amigos nos arrumam. Uma missãozinha com ela. Tá, já que ela é arqueira, eu vou testar essa ideia de ter um guerreiro e um mago. Vamos lá. Vamos testar pra ver se isso vai funcionar. Se funcionar, de repente eu deixo o Black Wall um pouquinho descansando. Ele é uma excelente defesa, cara. Não tem que reclamar. Tu vê que quando eu tava nos dragões, ele segurava. Então, ele tá se aguentando mais do que o touro. O touro é o maior poder que eu tenho de ataque, mas eu tenho que aumentar muito a defesa do touro de ferro, cara.
Eu vi se ele usou muito o setor de ferro. É difícil de tirar ele com o poder de ataque que ele tem. Mas o Black Wall botou uma parede muito grande. Só que ele é ladra. Então arqueiro com ladra Wait, tem uma this is habilidade weird. muito grande. What? I was expecting a village or something. The people that leave me stuff don't trek out to places like this. De repente Give sai me a missão me city and I'll ajuda. give you a tour, but surprise, surprise, I don't know stupid woods or ruins. What's that? Don't hurt me. Harmond made me do it. Quiet yourself. We're here to help. Help? Not enough help. I complain about a fight and suddenly I'm an agent or something. You were the one with the rumor out of Vachel. My friend. You're her. You're the one he's waiting for. It's her. She's here. Red Jenny. Eita. Estamos prontos. Se preparem. Cara, o pior... Pior, cara. Hold on. I was not aware the Inquisitor was personally Vamos segurar involved. pouco. This is a tragic misunderstanding. Let's all sheathe our swords, you walk out, and we'll conduct this like business. O problema é Don't que a nossa believe liga não this tá tão pissbag. forte. He started it. Então vamos dar uma... Vamos dar uma olhada nela. Viu? Sierra. Arma. Pô. Tem muito o que falar. Armadura também não. Acessórios. Nada por enquanto. Tá, então o que eu posso fazer com ela? Só aumentar as habilidades dela. Vamos lá. Sierra, arco. Vamos ver, tiro longo. Qual deles que é bom? 900. Nossa, filho. 25%. 50% da flecha. Dano após 20 segundos. Vou deixar esse aqui. Caraca, meu filho, tá pronta mesmo. Agora vamos para os outros. Ela tem tempestade. Que são as habilidades que ela vai ter. Flash flamejante. Eu já percebi que isso aqui é pra... São as habilidades... Pronto. São as habilidades que ela vai utilizar. Tá, tem fogo, gelo, eu não vou precisar de todos eles. Eu vou tirar o raio. E deixar a furtividade. Agora vamos ver esse daqui. Primeiro que ela tá usando. Esse aqui é o 1000 cortes. Paixão, puxão perfeito. Requer um arco. Preparação no tiro perfeito. Bom. Temos o tiro explosivo. Tiro longo. E o resto é poção. Tá? Acho que isso é suficiente por enquanto. Vou deixar salvo aqui.
Vamos continuar. Isso aqui é onde? Bosque eriçado. Tá, mas não tem mais nada. Acabou a missão? Sério? Era só isso? Encontre uma pena. Ah, tá. Isso aí é outra missão. Sério? Não tem mais nada dela? O pior é que Caminho do Oeste, Fortaleza, Bacia, Poder Oculto, Controle do Caminho do Oeste, a trilha, a símbolo instantâneo no deserto. Eles parecem levar a algum lugar. Não tem nada pessoal. Sepulcro, planícies, bosque, Caminho do Inquisidor. E depois tem o caminho do assassino, né, cara? Depois tem que fazer isso daqui. Emblemas do líder da guilda de assassinos. Embora um ladrão só possa se especializar em um único estilo, estudar os outros pode ajudar consideravelmente. Depois eu vou tentar esse caminho do assassino aqui, ó. Ah, é isso que eles avisam, que depois no tempo a gente pode intercalar, né? Qual desses que a gente vai fazer. Caminho do assassino, caminho do artifício e caminho tempestade, que é o que a nossa amiga arqueira tem. Eu vou pro assassino, com certeza. Mas eu vou apertar aqui pra fazer isso então. Ó, reúna os materiais para a faca. Adquira o manuscrito sobre métodos de assassino. Isso vai ser bom pra mim. Aí eu posso até mudar de habilidades. Tá, então, pelo que eu entendi, o que ela queria a gente já fez, já realizou. Era só isso. Tá, então já que a gente já fez isso, vamos voltar. E não tá deixando não, hein? Tem mais coisa pra fazer aqui? Entendi. Ah, aqui ó. There. That wasn't so hard, was it? We identified the confusion, and we worked past it. I'm Lord Pel Harmond. I do hope, Inquisitor, that you continue to respond to reason. After all, your choice of company is hardly virtuous. Freaking user, you are. Another noble prick who punches down. We're the same, you and I. Well, that is overstating it. You are nothing like me. But we both need people. You want to talk now, but Sarah is my ally. You attacked her friends. Come now. You know how much her meddling cost me? Because apparently you were complicit. Honestly, previous to this very moment, I thought you'd also been tricked by these red jennies. You're of noble birth, and as Inquisitor, you are more than a peer. I attacked them on behalf of us both. Arse biscuit. Quite. Inquisitor, Herald, I don't want to be your enemy. I'm barely invested in being hers. If you are willing to recognize an opportunity, we could be exceptional partners. E agora? Isso que eu ia falar, sai da minha frente, cara. Não sei o que eu faço agora. Tô de bom humor, senão mandava matar. No deal. But no more killing either. Just get out of here. Surprising. Disappointing, but also welcome over the alternative. Like fun it is. Don't worry, I'm as good as dead to you. I certainly won't be seeking out more of your people. Be sure to return the favor. Eu fiz o próximo ultimato. Eu não tô matando tanta gente. Agora se eu vier pelo lado assassino vai ser complicado.
What? What do you want? Because I'm still angry. Angry face. You let that pisshead go. You know he's just gonna play his game somewhere else. That's what they do. I did what I thought was best. It wasn't ideal, and I apologize. What? Really? Really. Well, good then. Right, what do you mean? Because I am really not used to that acceptance thing you're doing right there. Não, vai rolar não. We'll have some differences, but I want to be one of your friends. You're pretty big to be one of my contacts. Important, I mean, not fat. But all right, Inquisitor. You're on my good side. We'll see if it lasts. Beleza. Demon armies and wardens, and Varric has exactly who we need. The big talker just knows everything. So you like to have fun. The Inquisition seems an odd fit. Why are you really here? What do you mean? To help people. It's starting to sound like you're looking for something more. It is. Mostly. Okay, fine. There's talk and I want to see. See what? I don't know. I've got all this chantry stuff in my head, and it makes sense, right? But it's fuzzy. I want to see if it's all really real. I just don't know if I want to really know. So I'm selfish. It's all for me. Count yourself lucky, I guess. Tá bom. I'll be back if I need you. Go on. Tá. Depois eu vou... Cara, foi muito rápido, mas eu percebi uma coisa. Deixa eu tentar fazer mais armas pra ela. Opa, quem quer falar comigo? Ah, é o Velho que tem que falar com ele. Deixa eu falar logo com ele, cara. Pra resolver logo isso. Cada uma que me arranja. Cadê você, seu safadinho? Seu baixinho Any folgado. story? That got a little heated. Are you all right? Well, that depends. How angry is Cassandra? I wasn't trying to keep secrets. I told the Inquisition everything that seemed important at the time. Não, mas não acredito nele. I know, Varric. You never would have kept quiet otherwise. I keep hoping none of this is real. Maybe it's all some bullshit from the Fade and it'll just disappear. I know I need to do better. I'm sorry. Mas não era isso que eu ia falar não, cara. Falar de outra coisa. Corypheus is back. Oh, shit. You said he was a Darkspawn, or a Magister. What is he really? I'm not sure. I don't think Corypheus really knows either. He's definitely a Darkspawn, but when we found him, it was pretty obvious he hadn't heard that. He thinks he's a Magister, a priest of Dumat, in fact. He says he broke into the Golden City, like in the Chantry tale. If you and Hawk defeated him once, we can do it again. We didn't just think Corypheus was dead. He was dead. No pulse, no breath, full of stab wounds. There wasn't a lot of room for doubt. It makes me wonder. I thought the Wardens imprisoned Corypheus to use him. Maybe they did it because he can't be killed.
There has to be a way to defeat Corypheus. We'll find it, don't worry. I hope you're right. Maker's breath, what have I let loose? You had nothing to do with this, Varric. I was the one who led Hawk to Corypheus. If I hadn't tracked the Carta to that ruin. But you've got more important things to do than listen to me worry. Just let me know when you want something shot. Bem, ainda não saiu a conversa, então vamos tentar de novo. Battling the demons of paperwork? That's a fight nobody walks away from clean. You have no idea the number of times I've almost been killed by bills of lading. I've been meaning to come talk to you anyhow. I never officially joined the Inquisition. I don't know how to do this disciplehood thing. I'm a businessman. Never really followed a chosen one before. I don't need a disciple. I need a friend. If you knew how intimidating you are, you wouldn't make it sound so simple. You just don't know what you are to the people out there. The Herald of Andraste is a symbol bigger than any of us. What am I to you, then? None of this shit makes any sense to me. Is this the end of the world? Did Andraste send you through the breach? I have no idea. You heard the crowd singing after Haven was attacked? Whatever I am to Thetis, I'm still just an ordinary person. So, just a regular person, like anybody else. Right. I should probably get back to work. Unless, you up for a game of Wicked Grace? Vamos ver se agora ele fala, né? Looking for someone to talk your ear off? I think I can oblige. Uma pergunta Can I ask you pessoal. something, Vamos ver. Varric? You want to talk about me? I'm flattered. Also inclined toward extravagant lies. I'm not clear on your line of work. You're a merchant? I'm a businessman. My family has a seat in the Dwarven Merchants Guild. Merchants buy and sell goods. Businessmen buy and sell stores. In my spare time, I manage a spy network, and occasionally, I write books. You're an author? What kind of books have you written? I've tried my hands at a few genres. My crime serials are my most popular. Hard in Hightown, guards breaking the rules to get things Ah, done. chegamos na parte do The livro. Tale of the Champion is the most famous thing I've written, or infamous maybe. I started a romance serial once, Swords and Shields, but to be honest, I don't have a knack for romances. Most of my stories end in tragedy. Probably that says something unfortunate about me personally. What sort of shops do you own? Actually, we don't own shops. That was just an example. Mostly we invest in moneylenders. Auction houses, a few mercenary companies, a couple of smithies. I think we own half a beet plantation in Ravane somewhere. Most of that's my brother's doing. Bartrand had business sense. Not much tact, but loads of business sense. If you've run a spy network, why is Liliana our spy master? To be honest with you, she's just a better spy master. The truly great ones can keep their distance. They don't get attached to their people. Me, I always wind up babysitting my informants and worrying about their families. We're in better hands with her.
Where did you get that crossbow? I've never seen one like it. Bianca? She's one of a kind. I got her off a guy in Darktown. Took me a week to pry his dead fingers off the stock. Who is she named for? I can't tell you. Thanks, Varric. No problem. Foi tudo? Não, agora a gente vai perguntar o I've got a que minute pediu. if you need something. Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I must have heard that wrong. It sounded like you just said that Cassandra read my books. What's so surprising about that? You have met Cassandra, haven't you? Wait, did you say the romance serial? Oh, she'll be waiting for a while then. I haven't finished it and wasn't planning to. That book is easily the worst I've ever written. The last issue barely sold enough to pay for the ink. I'm sure it's not as terrible as you think. There are a number of critics who'd be happy to argue with you. So, you want me to finish writing the latest issue of my worst serial for Cassandra? Oh, that's such a terrible idea. I have to do it. On one condition. I get to be there when you give her the book. Ele vai cortar meu creme. I don't think that's a good idea. Then you better find something else to give the Seeker. Filho da Looking mãe. for someone to talk your ear off? I think I can oblige. Vamos ver de novo. Cassandra is waiting for the next issue of Swords and Shields. I'll only finish the book for you if I get to be there when you deliver it. You've got a deal. I'll get to work then. You know, the fact that the book is terrible just makes it more worthwhile somehow. É, consegui. Mas vai ter que entregar com ele, não tem jeito. Jogo duro, hein, mano. Gente, agora que eu percebi uma coisa, já que temos isso, essa missão do dragão que eu vou fazer é aleatória, não é uma missão. São missões para conhecer os locais, né? Não de fato é. Aqui, ó. Enquanto apenas dragão, isso aqui. Como atrair um dragão? Isso aqui é para atrair um dos dragões mais fortes do jogo, pelo que eu ouvi falar. A gente não tá muito preparado, não posso ser hipócrita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa missão de lado por enquanto. Ainda tem muita coisa para fazer aqui. Mas eu vou me dedicar a isso aqui para melhorar minhas habilidades, ó. Não sei se vocês perceberam, a gente tem um caminho para seguir. No certo período do jogo, vocês vão ter que fazer essa escolha. Caminho do assassino, caminho do artifício, caminho do tempestade, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir o caminho do assassino. Se vocês quiserem, tem outros dois. Tempestade é bom para que se fosse arqueiro e artifício, se eu fosse guerreiro, se eu quisesse, até por arqueiro também. Mas eu vou de assassino. Esse é o caminho que eu vou seguir, tá vendo? Por enquanto tô vendo que não tem nada assim específico, né? Ó, fabrique uma faca decente, aprenda métodos exigidos para usá-la e a herdeira revelará os segredos da especialização de assassino. Para obter seus sinais, machos líderes da guilda nos montes do lado oriental, nas planícies e nos brejos sombrios no bosque eriçado. Aí, ó, viu? Leituras podem ser encontradas dos pertences dos seguidores dessa disciplina, ou se não estiverem disponíveis com os mercadores de livros em Val Royox. Aquela do outro lado. Embora um ladrão só possa se especializar em um único estilo, estudar os outros pode ajudar consideravelmente. Beleza, então eu já vi que eu vou ter que dar a volta. Esses locais estão em
No bosque eriçado. Beleza, o bosque eriçado é esse daqui, ó. Então já vou até dar uma olhada aqui, ó. Tem que abrir mais o mapa. Aqui, ó. Tem essas partes aqui que eu vou ter que entrar. Tem uma fissura para pegar, falta mais uma para completar. E depois eu venho aqui nos mercadores para ver. E o outro mercado que ele falou é em Val Royache. Isso aqui, nomezinho francês lá. Ele fica aqui, ó, do lado de cá. Aqui, isso aqui. Nos mercadores que ele falou, na sala de mercadores. Se eu bem me lembro, tem um, é por aqui, ó. E tem um mercador de livros aqui com ele. Eu tenho que falar com aquele mercador, ele fica até aqui em cima. Então é com ele que eu vou falar. Então tranquilo, vamos vir aqui, vou até vir pra cá. Sarah por enquanto não é que eu vou fazer arco pra ela, acho que por enquanto eu vou manter com eles aqui, ó. Mas depois eu vou testar de novo a Sarah pra ver se dá pra trabalhar com ela. Então, gente, eu vou fechar o vídeo por aqui, tá? No próximo a gente continue. Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like para o nosso canal crescer e fui!